mkiwa wengi kati yenye sio usiku sana. Mtu watatu ameuliwa hapa. Ameachiliwa mwenye alifanyia kitendo. Au yule mama alikuwa anaenda job kitu saa 1:30 ya asubuhi, akakuja akadunga na visu na tukapata kisu wakati yenye watu walikuwa tu wanafyeka huko. Ni baba kijana, lakini ako na bibi, ako na watoto. Sasa hawa watoto wataenda wapi? Watoto wakiachwa na baba yao na namna hiyo, hawezi kwenda kwa mto ama wajiwe na wao. Hasa hii ni shida tunaongezwa katika jamii. So tunasema lazima tuchunge na watu wote, hata wale wanaandikana makazi. Chunguzeni na muone ni watchman gani hapatikani ako wapi, ama watu wa bodaboda, because huyu mtu ako na blanketi, ako na jacket, ako na masweta, ni kama mtu alikuwa anafanya kazi wakati wa baridi na sasa hayuko. Hii ni hasara. Hii si mpango wa ati ya Mungu alikuwa amepanga hii. Mungu ndio anaitana, lakini kwa hii tunasema sio watu tunasemanga ni Mungu alipeana, ni Mungu ameita. Hapa sio Mungu ameita. Brighter picture of how the CDF has helped the people of Kenya. Brighter picture of how the CDF has helped the people of Kenya. Speaking in a church gathering, the Member of Parliament gave an example of Kiharu constituency where the CDF has helped with the construction of 112 primary schools and funding school fees for all the day scholars where they only get to pay 1,000 bob for a term, inclusive of meals for the whole week. Na negoria kwenda kuria kihonge gitu kia judiciary magihota meciria ringi matua maria maratuire ati miaka iguka iri gutigukorwo na CDF thiini wa bururi wa Kenya. Ningumoria na gitio ona tugituaga cira magoti-ini nimwe ni wega mundu agoka agatukana na andu akathikiriria uria kigina ta kiu giteithagia andu a bururi wa Kenya. Na ni ndauga uguo ni tondu ta Kiharu na nikio turaragia na Mheshimiwa Wainaina. Tamu yakwa ya mbere primary citu ciothe Kiharu na ndirauga uguo ngiariria andu ari othe nginya matari guku. Primary citu ciothe Kiharu na Kiharu ni nene ta Kieni ni tondu turi thukuru cia muthingi 112 cia primary peke yake ciothe tuthondekete na CDF. Gutire kirathi mwana wa Kiharu athomagira gitari tairo guku thi. Number 2, o kigina-ini kiu gia CDF na nokio turaciraga maundu macio na Mheshimiwa Cieni niguo nake a implement maundu ta macio. Day school citu ciothe 61 Kiharu, ciana iria ithomagira kuu irathie gukinya 15,000. Fithi marihaga 1,000 peke yake. CDF na kwenyitanirira na njira ingi ciana icio ikahota guthoma o 1,000 tu mwana wi day school na akaria thukuru Monday to Saturday. Now, President William Ruto has called for bold reforms at the United Nations Security Council to tackle the rapidly evolving global challenges. The president said the current multilateralism system has proven inadequate in addressing crises such as climate change, inequality and debt, and continues to falter in providing any, let alone timely solutions. He pointed out that without immediate action, humanity will face an unprecedented global crisis. While no country is immune, many, where most humanity live, are more vulnerable than others. The gravity of the situation has been highlighted by the 2024 Interagency Task Force on Financing Development, which has sounded the alarm bell on a looming sustainable development crisis, driven by financing challenges that jeopardize both the SDGs and climate action. In the circumstances, the upcoming 4th International Conference on Financing for Development may be our last opportunity to make the radical changes needed to realize and realign our development priorities to meet the SDGs by 2030. We must urgently close financing gaps, bridge international divides, and restore trust in multilateralism. However, the current multilateral system is clearly struggling to address these immense, complex, and dynamic challenges effectively. As a member of the SDG Stimulus Leaders Group,
which coordinates the mobilization of financial resources needed to accelerate global progress towards 2030 agenda. And as we do our best to achieve this goal, we also must recognize that the prevailing multilateral institutional architecture is dysfunctional, or at least highly ineffective, and cannot be relied upon to provide the solutions for the world that we all urgently need. Now, at the same time, President William Ruto toured the Kenyan police camp in Haiti and hailed the achievement in the troubled Caribbean nation. The president said the Kenyan police had managed to restore sanity in some of the troubled areas in the city, and they had done the country proud. At the same time, the officers called on the president to intervene and help them get proper gear and equipment and calls to their families. As you will recall, your deployment was initially met with skepticism, criticism, and pessimism. But because of your courage, your competence, professionalism, and effectiveness in executing your mandate, this mission now enjoys strong national support in Kenya and global acclamation across the world. I have been briefed on what has happened ever since you stepped in the Haitian soil. I have been briefed about the progress that has been made around the airport. I have also gotten an elaborate brief on what is happening at the National Police Academy, where we now have recruits being trained, a facility that wasn't working before. I have also been briefed about what is happening at the National Hospital, which had been overrun by gangs, and that now that has been restored by the collaboration between you and the Haitian National Police. I have been informed by the government here that schools were supposed to open earlier. They will now open on the 1st of October, and they are asking you to work with the Haitian National Police to make sure that children go to school on 1st of October. I trust that the arrangements to facilitate your communication with your families. I did instruct my National Security Advisor to work with Safaricom way back at home and to make sure that each and every one of you can speak to your families. Pongezi, mumefanya kazi ya maajabu. Watu wa nchi hii, viongozi wa nchi hii, wale nimezungumza na wao, wanawatambua kwa ujasiri wenu, utendakazi wenu, professionalism na courage ile mko nayo. Vile niliwaeleza siku ile, msiniangushe, mimi nafurahi ya mjaniangusha. You guys are the best. Now, Deputy President Rigathi Gachagua and his allies have sustained their onslaught against President William Ruto's camp, even as the rift within the ruling Kenya Kwanza administration widens. Speaking during a church service in Thika, Gachagua warned Ruto that if the UDA party is not put in order, then he risks losing the trust of the Mount Kenya people, and nothing can be done to salvage the situation. Referencing the difficulty Ruto endured during his time as deputy president, Gachagua said that no one will ever trust him again if Ruto allows his allies to humiliate him. Some of the leaders who had accompanied Gachagua called on both the president, William Ruto, and ODM leader Raila Odinga to tame their allies and stop undermining the deputy president. Neno ya mipango ya kuumiza wengine na kutatiza wengine, hiyo maneno ukiiniliza haina haja, kwa sababu sisi tulipewa miaka 5 tufanye kazi, na kama iko shida kwa boma, mzee mwenye boma ataketi chini na bibi zake na watoto atatue. Lakini tukianza kutengana, I want to caution that the direction that is being taken ya kubomoa hii nyumba yetu, hii nyumba ikibomoka haitarudi tena. That is the truth. That action people are planning, wakisaidiwa na watu hawakuwa na sisi, ikivuja hii boma ya UDA,
haitaweza rudi tena, itasabaratika. Hapa kwetu Kikuyuni kuna msemo inasemanga usipoteze 4 ukifuata ngapi? 8. I want to ask my brother, my Vice President William Ruto, to be cautious and do the right thing. Let's keep our house together. Let us not be destructive. And let us not reintroduce the politics of betrayal. President William Ruto is the greatest beneficiary of the people of Mount Kenya destined for betrayal. Our people hate betrayal, and they are very unforgiving if you betray them. I ask my brother President William Ruto not to be tempted to go to that direction, because these people will be very unforgiving. When there was an attempt to betray him, the people of this region said, no, we don't like betrayal. We don't entertain betrayal. And for that reason, the people of this region stood with him to a man to express their displeasure at betrayal. If the people of this region feel betrayed, as they will, if we go into that direction, these people will be very unforgiving. That's just my advice. We're asking him to keep that promise. If he can't keep that one promise, nobody can trust him to keep any other promise. So it's up to him. It's up to him. Sisi tuko pale, sisi ni watu wa Mungu. Na tukikuamini, tunakuamini na tunakupenda. Negwado ito. Lakini tunaogopa mtu ambaye anatusaliti. We hate betrayal. Rais, hata kama huna heshima na kura za Tharaka Nithi, hata kama huna heshima na kura za Murang'a, na kuomba nikiwa hapa Kiambu, hizo kura tulikupatia na kuomba zipatie heshima. Wachana na Rigathi wa Gachagua afanye kazi ile tulimpatia. Mimi ningesema ukipewa ama mtu akutendee mema, ni mzuri kubuka kujibu wema na wema. Na niseme kama huu mlima ungefunga macho na useme usikie sauti ya Uhuru Muigai Kenyatta, wale wako katika mamlaka hawangekuwa. Haiwezekani kwamba ni huku mlimani tu ambako kuna living governors. Nyinyi mlio hapa mmesikia ni wapi watu wengine wameimpeach governors isipokuwa huku kwetu? Kwani sisi tumerogwa na shetani gani? So Raila Amolo Odinga, tunakuomba tafadhali, just ask your forces, your team, your horses in parliament. That is not something that should even be considered. Uhuru Kenyatta alisimama hapo akasema nini? Akasema, I'm warning you, within 2 years mtakuwa mmeanza kulia. Sisi tukisema tuko na deni, tukaenda tukafanya nini? Saa hii Mr. President, umetusimamisha hapa mbele, tunaongea na wananchi not about maendeleo. Wakitaka kuleta, you know, we have no power. Ikikuja bunge tutapambana nayo. Lakini kwa hiyo bunge pia inaletwa, tulisema lazima turudi kwa wananchi. Hawa watu ambao unataka kutumia kutoa naibu wako wa rais ambaye alisimama na wewe, unaweza kuwa unadhania you are impeaching Rigathi Gachagua, kumbe umeanza safari yako ya kujitoa kwa kiti wewe mwenyewe. Omba rais wetu directly, tunamwambia impeachment motion ikiletwa bunge, tunajua ni yeye anatumana. Meanwhile, Kimilili Member of Parliament Didmas Baraza has contradicted his colleagues in the Kenya Kwanza government who had denied that there was a plan to send the Deputy President Rigathi Gachagua home, saying by December Gachagua will be history. The Kimilili MP said members of parliament were now bold enough and will make good their threat to send him home. This coming just a day after the leader of majority Kimani Ichung'wah denied claims by the deputy president that a plot had been hatched to impeach him. Rigathi Gachagua impeached himself.
1 year ago. Juzi amesema sisi wabunge tumenunuliwa, ajitupeleka yeye nyumbani. Hakuna mjumbe ambaye amenunuliwa. Parliament of Kenya, the National Assembly, tumepata ujasiri kutoka kwa vijana wetu wadogo wale wa Gen Z, vile walikuja wakaingia bunge la kitaifa. Sisi pia bunge la kitaifa tumeamua tunakuwa huru, tumeamua kutetea demokrasia ya Kenya, tumeamua kupigana na maneno ya ukabila Kenya hii, na tumesema kabla mwaka huu ikwishe, Rigathi Gachagua, the Deputy President of the Republic of Kenya, atakula Christmas akiwa raia wa kawaida, ndio aendelee na maneno yake ya ukabila huko kwa kijiji yake huko. Huyu Rigathi Gachagua, huyu naibu rais huyu, ameenda kwao huko Karatina akafanya mkutano. Akaanza kusema ati Moses Wetangula hafai kuwa Speaker of the National Assembly ati kwa sababu watu ya Bungoma hatukupiga kura ambayo inalingana na cheo hiyo, nafasi hiyo ya Moses Wetangula. Akasema vile vile kwa Musalia Mudavadi, mimi naambia watu ya Bungoma, kuna maneno mingi ambayo tumesukuma kwamba serikali hii ifanye, ikiwemo Nzoia na miradi ya barabara mingi ambayo ilikuwa imekwama. Mwenye alikuwa anazuia maendeleo hiyo ya Bungoma isikuja hapa ni Rigathi Gachagua, na sisi wabunge wa Bungoma tumeamua kuungana wabunge wengine Kenya kuhakikisha kwamba Rigathi Gachagua anakula Christmas kwa nyumba yake huko Karatina akiwa mwananchi wa kawaida. Hata chifu atakuwa na nguvu kuliko Rigathi Gachagua. Philosophy ya Rigathi Gachagua ati kama era yako haikupigia kura nyingi serikali hii, sasa wewe ati hauna akili ya kuendesha serikali hii. Hata wale watu kutoka Nyanza ambao tumeleta kwa serikali juzi, those are Kenyans who are qualified to serve our country as ministers. The fact that they come from a region that never voted for us, it doesn't mean that they are incompetent. Farmers supplying tea leaves to the Tororoti factory in Ainamoi, Kericho County have suspended plucking until their grievances towards the low bonuses are addressed. The farmers say they are not contented with the 25 shillings bonus declared by the board of directors. The farmers maintain that their bonuses should be at 41 shillings. Now, the farmers in Kericho counties have been alleging a lack of transparency and fairness in the bonus reward process, claiming some factories seem to receive more favorable rates than others. This follows after a strike by small-scale tea farmers in Bomet on Wednesday of 18th of September, where 28-year-old Robert Chepkwony was allegedly shot and killed by the police as they broke up the protests against farmers demonstrating against poor tea bonus payment following a decrease from 30 shillings to 20 shillings per kilogram. Usuni kubwa kwa kupoteza ndugu yangu Robert. Kwa sababu kwa hiyo polisi kupiga risasi mtu harmless sio kitu rahisi. Robert alikuwa anaelekea tao kununua sementi na alikuwa anaelekea shughuli zake ya machingo. Saa polisi akapiga risasi kiolela kutoka kwa factory ndani kufika mtu mwenye anapita mbali. Sisi kipo imetushinda na Robert atakuwa kwa maandamano. Na pia tunashukuru IPOA kwa kuingilia hii uchunguzi. Na pia tungeomba factory KTDA itusaidie. Maaskari wakaendelea kufyatua risasi live bullets. Hata ngawa Robert amekufa, ndugu yetu amekufa, bado tunataka haki. All right, let's get sporty now. Double Olympics marathon champion Eliud Kipchoge and two-time world marathon champion Abel Kirui have urged young athletes to register in large numbers to compete at the second edition of the Great Chepsaita Cross-Country Championships set for December 7th at the Chepsaita in Uasin Gishu County. Speaking during the registration drive at the Chepkemel Center, the marathoners said such local races are important as a build-up to the major international races. The event, which was improved from bronze last year to gold this year, is set to attract many foreign athletes who have been invited to take part.
Race Director Barnaba Korir said the 2024 edition had attracted a huge interest from athletes and enthusiasts, and the registration drive will help more to come forward and be part of the larger family. Na furaha yangu ni kwamba ni kwa sababu ya encouragement. Wale watoto walikimbia last year, wamekimbia mpaka wamefuka mipaka zetu za Kenya, na ni mtoto wa sehemu hii. Ni furaha yangu kwamba pia wanajiandaa kwamba mwaka huu wengi watashinda. Hali ya mazoezi iko juu, upanuzi wa course iko juu, idadi ya watu itakwenda mara 5 kuliko vile ilivyokuwa. A lot is in my bucket list, but the purpose is that still want to run to inspire the next generation, to make people still love sport. You know, sport is health, and our health is our wealth. So that's why I'm really stressing to tell people, let us become fit. My aim is to sell running and fitness across the world, make our country a running country, make our continent a running continent. Talent sinakuwa kutoka Chepsaita. So hapa mimi kukuja ni kupatia motisha na kupatia support, any support I can afford is to see that watoto waanze kukimbia, talent sionekane sikiwa na age ndogo hii. Hapo mbele tutaona, hata tutaongea na kamati wa hii, hata wakuwe na football, wakuwe na volleyball, tuanze kuleta talent kubwa hapa Chepsaita. All right, thank you very much for watching. All your weekend sporting action is coming right at the top of the hour on Scoreboard. The gang will be here to talk all matters sports, from what happened locally to beyond the borders. So stay tuned to EBN TV. Have yourself a lovely afternoon.